Gudiyam Caves, the Stone Age rock shelters of South India. The rock shelters occur in the rock massives of the Alikuli hill ranges, where Stone Age people lived many hundreds of thousands of years ago. Archaeologists call this a Paleolithic or Stone Age culture. Today, human evolution coupled with cultural and technical advancements have transformed the Stone Age rock shelters into high-rise buildings and skyscrapers for comfortable living of modern man. Now, we take you on an interesting journey to explore and find the authenticity of these Stone Age rock shelters. These Stone Age rock shelters of prehistoric man near Gudiyam village is located about 20 kilometers northwest of Tiruvallur, a village that lies about 50 kilometers west of Chennai, the state capital of Tamil Nadu in South India. This village is north of the Pundi water reservoir from Tiruvallur town. Modern constructions are yet to penetrate the lives of a small group of people in Gudiyam village who still live in traditional huts made of red mud walls with palm leaf roofs. The journey to this prehistoric rock shelter takes you through Alikuli Reserve Forest, a 3-kilometer long drive along rugged, hard-rolling rubble roads, followed by about a 1-kilometer walk through narrow passages scattered with boulders. Rock shelters are always very interesting for archaeologists to study because they preserve things in artifacts in stone tools which you find in a very good context, and you can interpret many things about the past by studying rock shelters. But also what is important for us who study the past is that we look at the site of Gudi'm and the rock shelter of Gudiyam in relation to many other prehistoric sites occurring in the region. The majestic prehistoric rock shelters occur within the thickly foliated Pulikundram Reserve Forest at an altitude of about 240 meters above mean sea level in the Pulikundram hill range. The climb to Gudiyam rock shelter from Gudiyam village is about 140 meters high. Robert Bruce Foote, the British geologist from the Geological Survey of India, during the course of geological study in the erstwhile Alikuli hill ranges in the year 1864, first investigated the prehistoric rock shelters and later documented them in the Geological Survey of India memoirs in 1873. Later, he discovered many prehistoric sites in southern and western India. He is truly called the father of Indian prehistory, not because he planted the sapling, but because he looked after it for a long time with unrivaled enthusiasm. Robert Bruce Foote's contribution to Indian archaeology, it is the greatest discovery, because he was a geologist who came for some other work for finding out the geological formation of the Tamil country. And from north he was sent here for a specific purpose,
for making the geological map of the South India. So in 1863, near Pallavaram, when he was digging the earth to find out the consistencies of the earth and also to find out the laterite formation, he found suddenly a hand axe. Of course, that was a man-made hand axe. I was surprised to see it in such a level, about 1.5 meters only from the main surface, and came to the conclusion that one of the earliest, that is Paleolithic industry, of the earliest man lived in India in near Pallavaram. It is a very rare discovery in the sense that till then nobody recognized that prehistoric man lived in India. So that research he continued for a long time, and also for shortly they could come across this Gudi'm cave, and also the many other sites, Adirampakam and Neyveli, and so many sites all around, very nearby this site. According to Robert Bruce Foot's observation, a cave of some magnitude had been formed in the southern part of the amphitheatre-shaped vertical hill cliff by the undermining of the cliff, probably by marine erosion. The shape of the cave in plan is that of a shallow crescent, the chord of the arc measuring about 230 feet and the greatest depth being about 65 feet. The greatest height of the arched opening cannot be much under 30 feet, which decreases to 4 or 5 feet at the back of the cave, the floor rising also in the same direction. Both floor and roof consists of conglomerate and are not covered by any layer. At the back of the cave is a perfectly loose accumulation of grey calcareous dust, 1 or 2 feet thick, consisting apparently of decomposed bat's dung and ashes. It contains nothing but dead snail shells of the species common in the neighbourhood. A small quantity of deliciously clear and cool water drips from the roof of the western end and is collected in chatties, which are nothing but earthen pots, by the goat herds frequenting the valley. The water of small streams falls over the cliffs just above the cave, when in flood must have scored the great part of the floor, and this alone is sufficient to account for the absence of any accumulation of soil in the cave. But the stream drains too small an area even to have been large enough to have had much influence, if any, in enlarging the cave. Another similar but smaller cave occurs in the next overlying conglomerate bed, a few hundred yards further down the ravine. 1912 ஆண்டு வரைக்கும் ஒரு தொய்வில்லாமல் இந்த ஆராய்ச்சி நடைபெற்றது. பிறகு இந்த ஆய்விலே ஒரு தொய்வு ஏற்பட்டு யாரும் அதில் அக்கறை கொள்ளவில்லை. 1930ஆம் ஆண்டிலிருந்து இப்போ 1960ஆம் ஆண்டு வரைக்கும் இந்திய தொல்லியல் துறையினுடைய கேவி சவுந்தரராஜன், விடி கிருஷ்ணசாமி, பேட்டர்சன் போன்றவர்கள்லாம் இந்த துறையில் மீண்டும் ஆர்வம் கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்ய ஆரம்பித்தார்கள். After Bruce Foot, the Archaeological Survey of India commenced the study in Gudi'm cave in 1930. Dr. V.D. Krishnaswamy published a paper on environmental and cultural changes of the prehistoric man near Madras in 1938. அவர்கள் தான் இங்கே கிடைக்கின்ற மண் அடுக்குகளை முதலாக ஆராய்ச்சி செய்து அதில் கிடைக்கும் கற்கருவிகளை படுவடுக்குகளின் மூலமாக இந்த காலத்தை சேர்ந்தது என்று ஆய்வு மூலமாக அதை நன்கு வகைப்படுத்தி ஆய்வு செய்தார்கள். இதைத் தொடர்ந்துதான் பிற அறிஞர்களும் பல ஆய்வு கட்டுரைகளை எழுதினார்கள். Dr. K.D. Banerjee, archaeologist, Prehistory Branch, Archaeological Survey of India, commenced excavation study between 1962 and 1963. This survey
undertook an excavation in the floor of the rock shelter near Gudi'm area in Tiruvallur district. Although the bottom of the cave floor still remained to be reached, the excavated sequence revealed a post-Acheulean industry gradually developing into a microlithic one without any break. The special interest of this work lies in its bearing on the interrelationship of these two industries, already hinted at in the Singhbhum and Bankura regions. The presence of 16 more rock shelters are reported in this area. இந்த கட்பாறைகள் கிட்டத்தட்ட 13 கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி உருவானது. இதற்கு மேற்கே கடப்பா குரூப் ஆஃப் ராக்ஸ்னு சொல்லிட்டு குவார்ட்சைட் இது போல இன்னும் பழமையான காலத்தை ஒரு 100 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த கட்பாறைகள் உள்ளன. அப்போல்லாம் பெரிய பெரிய மலையாக இருந்தது. அப்பொழுது உண்டான பெரும் மழையினாலும் அந்த வெள்ளத்தினாலும் அப்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா அங்கே இருக்கிற அந்த கல் மண் எல்லாம் அடிச்சுட்டு இந்த பாறைகள் உருவாச்சு. இது படிவு பாறைகள் என்று சொல்வார்கள். Gudiyam is very important because it is an example of prehistoric populations occupying rock shelters in this part of India. And when you go there, you will find that it's cut into what is called a boulder conglomerate, which is a particular type of very old deposit, deposited many thousands and millions of years ago. Now, why it's very important for us to understand Gudiyam is that inside the cave, prehistoric populations lived. And these populations, they were hunter-gatherers and they occupied this rock shelter during particular times of the year for carrying out certain activities. The prehistory branch of the ASI, under the direction of Dr. K.D. Banerjee, continued excavation at Gudi'm area between 1963 and 64, with a view to investigate and bring out the chronological sequence of the Stone Age in the peninsular area. 3 excavations were made in the rock shelter and in the adjacent open fields of the Allikoli hill slope. The excavation posed several problems relating to the stratigraphical succession of the laterite and pebbly gravel, and the occurrence of laterite in different contexts being one of the most intriguing problems. Excavation at the Gudi'm cave location revealed that the tool-bearing horizon extended from the ancient floor level of the cave to the top silty layers, with a remarkable change of tool types from the post-Acheulean to the middle Stone Age group in the upper strata. The contributions of Pleistocene geologists of Archaeological Survey of India, especially this prehistory branch of ASI, is to be remembered. Actually, it started by K.D. Banerjee and Professor Joshi, and then Dr. K.V. Soundararajan, exploring and conducting excavations and also making new discoveries. It was their efforts which was brought to us, that is such shelters about 16 in number. Previously it was thought only 2 or 3. Now he found many prehistoric tools in the cave, and he said that these tools belong to a period called post-Acheulean to middle Paleolithic. This is a time frame which dates back probably to around 200,000 years ago. And he studied some of these tools, and it tells us a lot about what these people were doing at that particular place in the landscape. Tool assemblages like scrapers, discoids, choppers, blades, unfinished hand axes and cleavers, all finely worked on quartzite pebbles and boulders, were recovered from the other 2 pits excavated near Gudi'm and Sri Krishnapuram villages. Post-Acheulean and Middle Stone Age tools were collected from both pits. Owing to the scanty occurrences of these tools in the excavated deposits, it may be inferred that the occupation of the caves was only incidental, perhaps during periods of temporary exsurgencies.
Professor A. Swami, Department of Ancient History and Archaeology from the University of Madras, also surveyed this region in 1976. Professor Vidula Jaiswal, specialist in prehistory, studied the artifacts in 1978 and published the data in the book Paleo History of India in the same year. According to her analysis, it is an industry having advanced Acheulean features comparable to many other lower Paleolithic industries of peninsular India. கற்கால மனிதர்கள் வந்து இந்த இடத்துல வாழறதுக்கு வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமாக மூன்று காரணங்கள் இருக்கின்றன. ஒன்று, அங்கே அவர்கள் வாழ தகுதியான நல்ல குகைகள் இருந்தன. அடுத்து, இதை சுற்றி பல்வேறு வகையான ஆறுகள் இருந்தன. அடுத்து, காடுகளும் இருந்தன. அவன் வந்து ஃபுட் கேதரிங் மேன். அவனுக்கு ஃபுட் கிடைச்ச உடனே எங்கே அவனுக்கு இருட்டாகுது அங்கே படுத்துடுவான். மரத்து மேலே மரத்துக்கு எங்கே வேணால் படுத்துவான். இப்படியாக அவன் சமாளி பகுதியில் தான் பெருங்காலத்தை அவனை கழித்திருக்கிறான். சமவெளி பகுதியில் தான் அவனுக்கு விலங்குகள் கிடைக்கும். ஆனால் அப்போ அவங்களுக்கு மட்கலையங்கள் இல்லாதனால அவங்க தேவையானப்போ அந்த ஓடைகளில் போய் தான் தண்ணி குடிப்பாங்க. ஒரு மிருகம் மாதிரியே இருந்திருக்காங்க. இப்போ வேட்டையாடுறது, இயற்கையாக கிடைக்கிற காய்கனிகள் எல்லாமே சமவெளி பகுதியில் அவனுக்கு கிடைக்கிறதுனால அங்கே தான் அவன் ரொம்ப பெரும்பாலும் தன்னுடைய காலத்தை அவன் கழித்திருக்கிறான் என்று நம்மளால் அறிய முடிகிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே முக்கியமாக வேட்டையாடுறதுக்கு வேண்டிய கருவிகளை செய்யக்கூடிய குவாட்சைட் என்று சொல்லக்கூடிய கற்பாறைகள் வந்து அவர்கள் வேண்டிய சைஸில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிருக்குது. அது ஒரு முக்கியமான காரணம். இந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது முழுதும் செய்யப்பட்ட ஆயுதங்கள் வந்து நிறைய பரவி கிடக்குது. அது பார்த்தா இதுவே ஒரு பெரிய தொழிற்சாலை போல அமைஞ்சிருக்குது இந்த இடத்துல வந்து. To know about these aspects related to prehistoric technology and so on, I need to show you few facts relating to stone tool technology as well as how they nabbed it. Right now I am just demonstrating how they made the stone tools. You need a hammerstone for that. This is called as a hammerstone, and you need a raw material which we called as natural cast. So in South India most of the stone tools were made out of quartzite. By applying force or else percussion, those hominids were able to remove flakes out of that to make stone tools. So with the hammerstone, you are going to apply force directly on top of the raw material. You should give a padding or else shock absorbing effect so that you will be able to remove longer and beautiful flakes. This is the resulting flake which is coming out, and these flakes will have a bulb of percussion. So they shaped the piece of stone into a shape and they used it. So that's why we call it as core. And in middle Paleolithic and upper Paleolithic you will find instead of core they used flakes. So this is basically called as platform, from where I have given pressure to remove a flake. Then I have flipped over the stone to remove another flake. So this technique is called as alternate flaking technique. So this looks like late Tertiary Andax, somewhere around like between 1 lakh to 5 lakhs years ago. So out of that huge stone, I could make only such a smaller variety of stones. An exclusive museum on site prehistory was instituted in Pundi village in the year 1985 by the Tamil Nadu State Department of Archaeology to create awareness among the general public about the significance of prehistoric sites near the Pundi reservoir. The display includes Paleolithic, Mesolithic and Neolithic stone implements, as well as megalithic appendages which consist of sarcophagi and urns. These antiques throw light on the prehistoric and proto-historic cultures of this region. D. Tulasiraman from the Tamil Nadu Department of Archaeology collected 3 hand axes from the surface in 2003. Professor Shanti Pappu and Dr. Kumar Akhilesh are currently directing a major project of prehistory and paleo environments along the southeast coast of India. Later on, our team has been working in this part of Tamil Nadu for over 15 to 20 years, and we find that apart from Gudi'm, there are many other interesting sites in the region.
These sites were also discovered first by Robert Bruce Foote in the 19th century, and we did some more work at Gudi'm and at many other prehistoric sites, including that of Athirampakam. For example, we have been excavating the site of Athirampakam, which is located in the foothill area, quite far, about 10 to 15 kilometers away from Gudi'm. And what we find there are very early stone tools made by prehistoric populations more than 1.5 million years ago. And what we are looking in our team is what is the relationship between all these sites in the region, what is the relationship between Gudi'm and Athirampakam, between Athirampakam and Gudi'm and other prehistoric sites, so we can understand and tell something about prehistoric ways in which prehistoric populations used this landscape in relation to past climate changes. The Athirampakam site is currently the oldest prehistoric site in India. Subsequent to Robert Bruce Foote, N.G.K. Murthy and Kumaraguru from the Geological Survey of India conducted geological studies from 1952 to 1956 and 1988 to 1990 respectively. They describe the character of the rock formation of Alikuli and Pulikundram hills and the occurrence and salient features of Gudi'am cave in their geological report of Tiruvallur district, Tamil Nadu. இங்கே வந்து கல்வகைகள் எல்லாம் ஒரு மணல் கல்லாகவோ ஒரு களிமண் போலவோ இல்லாமல் வந்து கூழாங்கற்களும் பெரும் பெரும் போல்டர்ஸ் என்று சொல்லுவார்களே, 1 மீட்டர் 2 மீட்டர் நீளம் அகலமுடைய பெரிய பெரிய கற்களும் இதில் புதைந்து கிடக்கின்றன. அவையெல்லாம் பார்க்கும்போது எப்படி உருவாயிருக்குன்னு சொன்னாக்கா, அதாவது இப்போல்லாம் நிலச்சரிவுகள் பல இடத்துல வந்து பெருமழை பெரிய காலத்தால் உருவாகுது இல்லைங்களா, அப்போ வந்து பெரும் பாறைகளும் மண்ணும் வந்து ஒன்றுடன் ஒன்று அடித்து சென்று கீழே வந்து படுகின்றன. அதுபோல தான் அந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட அந்த பெரும் மழையினாலும் அந்த வெள்ளத்தினாலும் இந்த மணல்களும் போல்டர்களும் எல்லாம் வந்து அடித்து வரப்பட்டு இப்போ இருக்கிறது பார்க்குறோம். இது அள்ளிக்குழியிலேருந்து கிட்டத்தட்ட வடகிழக்காக வந்து ஊத்துக்கோட்டை, சத்தியவீடு அதை தாண்டி வந்து கிட்டத்தட்ட 30-40 கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு வந்து சிறு மலையாக வந்து தொடர்ச்சியாக இருக்குது. இடையில் உருவான இந்த ஆறுகளால் நகரி ரிவர், கொற்றலையார் ரிவர், அப்புறம் நாரணவரம் ஆறு, அள்ளிக்குழி ஆறு இவைகளால் வந்து கரைக்கப்படுகிறது. கரைக்கப்பட்டு இப்போ அந்த ஆற்றுகள் வந்து இந்த மலைகளுக்கு இடையே வந்து பாய்கிறது. மலைக்கு அடுத்து என்ன ஆகுதுன்னாக்கா, மணல் கல் இதெல்லாம் வந்து பாறாங்கற்கள் எல்லாம் படிஞ்ச பின்னவர்கள் வெள்ளம் மெல்ல போகும்பொழுது அதில் இருக்கிற சிறு துகள்களும் மணல்களும் வந்து கீழ்ப்பாக்கத்தில் கடல் நோக்கி போகிற இடத்துல வந்து படிஞ்சிருக்குது. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்ட் அண்ட் வெரி ஃபைன் கிரைன் ராக்ஸாக இருக்கும். அது இதை வந்து சத்தியவேடு குரூப் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் என்று சொல்வார்கள். All over the world, people, governments and non-governmental agencies have realized the significance of archaeological sites of ancient history and are also aware of the necessity to protect and preserve these ancient cultural heritage centers and prehistoric sites. A lot of research work is going on all over the world to understand the prehistoric evolution of man, their culture, social skill development, etc. The Government of India and many state governments have enacted acts and laid out guidelines for preservation and protection of ancient and prehistoric places of interest. A few natural caves or rock shelters of the lower Paleolithic period, similar to the Gudi'am rock shelters, are also recorded in central and other parts of India, of which Bhimbetka rock shelter in Madhya Pradesh is an important one and was declared a World Heritage Site in 2003. The natural rock shelters of the Gudi'am area of Tamil Nadu state are one such remarkable and very important prehistoric archaeological site in South India. It may not be wrong if one presumes on the basis of available archaeological data that the areal spread of the lower Paleolithic culture may encompass more than a 100 square kilometer area between Kotralayar and Arni rivers.
Such a vast, expansive prehistoric site, buried under the alluvial tracts of Kotralyar and the Arni rivers, offers excellent opportunity and more scope for systematic and detailed study for the collection of possibly more valuable prehistoric archaeological and fossil data. Gudi'm Rock Shelter, such a vast and magnificent prehistoric archaeological site, cries for immediate attention for its survival. So far, it has survived the assault of nature's impulses and fury. But now, it is being slowly defaced, destroyed, and encroached by unscrupulous human elements, causing permanent damage. எங்கள் ஊர் வந்து Gudi'm வில்லேஜ் Gudi'm. இங்கேருந்து கொஞ்சம் 3 கிலோமீட்டரில் சாமி குகை இருக்குதோ, அது வந்து மணிச்சி அம்மான்னு சாமி, அந்த அம்மா பேர் மணிச்சி அம்மா. ரொம்ப பழைய காலத்துலேருந்து இருக்குது, ஆதி காலத்துலேருந்து இருக்குது. அங்கே போனோன்னா நாங்கள் சாமி கும்பிட்றதுக்கு மேலே பொங்கல் வச்சுக்கும் போனோன்னா கடை கோழி அதெல்லாம் வச்சுக்கும் போயிட்டு அங்கே பொங்கல் வைக்கிறோம். பொங்கல் வச்சு வந்ததே மழை பெய்யும், நல்லா இருக்கும் எங்களுக்கு. மழை இல்லைன்னா கூட நாங்கள் வந்து மழை இல்லைன்னு சொல்ல கவலைப்பட மாட்டோம். போயிட்டு பொங்கல் வச்சோம்னா மழை வந்துவிடும் எங்களுக்கு. அது இப்போ அது ஆதி காலத்துலேருந்து இப்போ அப்படியே பழக்கமாக வந்துனே இருக்குது. And what is very important for all of you who want to visit Gudiyam is that you should not disturb the site in any way which will affect the archaeological deposits which you see there. For example, you should not light a fire, you should not have a picnic in the cave, you should not leave behind litter, you should definitely not pick up any tools which you see lying around on the surface, because we want to preserve and protect this cave, this rock shelter, for future generations to study and to look at. You should also try not to walk too much within the rock shelter deposit, because by continuous walking and by many people trampling over these very delicate sediments, the site gets destroyed. நாங்கள் வந்து இப்போ பொங்கல் வைக்கணும்னா எப்படி போகணும், இங்கே குளிச்சுட்டு இப்போ பக்தியோடு போகணும். அதே போல தான் போயிட்டு அங்கே பொங்கல் வச்சு வரணும். தவறு செய்து போனீங்கன்னா அங்கே ஈகை இருக்கும், மலையில் தேனி இருக்கும், அது அரிசி அப்படியே தெத்திடும், உள்ள போக முடியாது. These discoveries are very significant for prehistoric man, and this site is to be preserved at any cost. Now, the site is not protected by ASI or neither by state government. This requires the center intervention and immediately protection. குடிக்காரங்க வந்து இங்கே வசதியே இருக்குது, அவங்களுக்கு வார்த்தை போகிறதுக்கு வந்து குடிக்கிறதுக்கு எல்லாம் வசதியே இருக்குது. அதனால் அவங்க வந்து கலீது பண்ணுறதோ குடிக்கிறது அது போல ஆடுறதோ பார்த்ததோ பாரஸ்காரங்க கேட்டு போட்டாங்கோ, அவன் காவல் இருந்தாங்கோ. இந்த காலம் அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அதுதான் அங்கே செக் போஸ்ட் போட்டு ஆளுகள் உட்காருந்தா 1 மாதம் 2 மாதம் இருந்தால் இந்த நல்லவங்களும் அனுப்பலாம், மீதி பேர் அனுப்பாத திட்டிடலாம். அது போல செய்தால் அது கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகும். People are allowed to go in groups, but it should be stopped. At least the local forest department took cognizance of this great site and should allow the people only to go in group with some approved guides of prehistoric knowledge. Otherwise also they should impose the strict rules like that is they should not remove any of the tools from the site also. They can just go and see and come with the memory of how the ancient man lived there. நம்ம ஊர் சின்ன ஊர் சார், நம்மளுக்கு ஒரு 20 வீடு தான் இருக்குது. இதில் வேறு வெளியூருக்காரங்க ஒரு 10 பேர் வந்து அவங்க மடக்கத்துக்கு நம்ம அவங்க தபாயத்துக்கு முடியாது. அவனா 10 பேர் அதிகமாக வந்தாங்கன்னா குடிச்சிட்டு கலாட்டு பண்ணுவாங்க. அதுதான் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் எது நின்று கேட் போட்டாங்கன்னா நாங்கள் ஊருக்காரங்க வந்து சப்போர்ட் பண்ணி நல்லவங்களா பக்தியோடு போகிறாங்க போட்டோம், மீதி பேர் போகக்கூடாது, திரும்பி அனுப்பிடலாம். இப்படி
சொல்லிட்டு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். The installation of the local deity and its slow, expansive occupation of Gudi'm rock shelter in all likelihood may deface and destroy the natural and original character of this invaluable prehistoric site. This unique prehistoric archaeological site will soon be damaged and may lose its significant and priceless value because of the continuous onslaught of human interference and destruction. The need of the hour is to highlight and invite the attention of both state and central government authorities to take immediate action to protect, preserve, and declare the most important prehistoric heritage site, Gudi'm Rock Shelter, a protected national monument. வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் லெவலில் வந்து இதற்கு அங்கீகாரம் கொடுத்து இதனை பாதுகாப்பது மிக மிக முக்கியமான தேவையாக இன்றைய சூழ்நிலையில் உள்ளது. We give a lot of attention, care, and also take immediate action to preserve and protect a few century-old heritage buildings. Therefore, it is the bounden duty of every citizen to remember our prehistoric ancestors and initiate the necessary action to preserve the most important, unique, and valuable prehistoric monument for future generations. It is our duty to protect this wonderful world, especially this kind of wonderful environment. Say no to plastics. Don't pollute this environment. We don't have many such sites in India, and especially in and around Chennai. Not only is prehistoric, we had megalithic sites, Iron Age sites were there. Now hardly 2 or 3 are there, including the Pallavaram site. It's very unfortunate that we failed to protect that site or preserve. So at least here we should back up. Then we can take the youth to clean the site. Then they will understand the difficulty of maintaining it also. Instead of making it only a government program, let us make it a program of the public, especially youth. Then it will be preserved. And also we have to make the surrounding people, the villagers, to know about the site and the importance of the site. Incidentally, we can train some of the local educated youth also to guide the people. At the same time, employment opportunity to them also, who will in turn preserve the site for posterity.